welcome to my channel. Today we are doing a quick I don't know how quick this is gonna be. Anyway, we are doing a quick update Gambia current affair and a little bit of Senegal current affair as well. Well, but it's a serious one, that one. Of course, our one is serious too. It's just a different kind of seriousness. So, welcome to my channel. Like this video, comment, share, and yeah, let's jog on to this topic. So, we're going to be talking about today's current affair, the Gambia First Lady continuing to neglect her citizens, just like her husband neglecting us, of course. So, a lot of you know that Gambia have a new government that is about 4 years old now. And a lot of you also know that us, the Gambian citizens, are not happy with that new government. And I pray that we have new government. 2021 is our next election. I hope we're going to have new government. Simply because just look at how this government is neglecting us. Now, a couple of days ago, I made a current affair in my language. 3 days ago, something like this. Saying that the Gambia First Lady is neglecting us, disrespecting us, only talking when her supporters want her to talk. I think I said it in English too, can't remember. And she just proved that clearly, 110%. Hey Allah, what have we done to you? So, the Gambia First Lady was trying to make the citizens stop talking about how her and her husband is neglecting us by posting this post a couple of days ago, saying that she is also standing for fighting for women that are dying when they are giving birth. Because the Gambian women are dying more than ever in the Gambia now because the healthcare is so bad. It's not just people that are giving birth dying. Just everyone is having healthcare problem in Gambia. People are scared to give birth. People, whatever sickness is wrong with them, hardly ever they will get cured in Gambia. They either have to go to Senegal and pay a lot of money there too in the private hospitals there, or they will die in Gambia. Like even the big hospital in the capital right next to the president house is the worst. Like even just looking at it inside, I wouldn't post any pictures. When I say they don't have anything there, they don't have hardly anything that you need in a hospital that is there. And we've been crying for this from day one. Even when Jammeh was there. And when this guy took over, the same thing we've been crying also. And he never really improved the hospitals until now. I don't know why. He never even visited the hospitals. So the women, the death that the women are going through, the amount of death, maternity death now, is rising up. Because we don't have nurses, we don't have doctors, nothing to do with Corona, even before Corona. We don't have enough nurses, we don't have enough doctors, we don't have enough nurses and doctors that know their work or respect their patients. And we just don't have enough equipment we need or medicine, nothing. It went to a stage that a lot of these women now don't want to give birth. They're scared to give birth. Even when they're young. Even when they're married and young and need a child. Some of them will tell you, I'm scared to have a child. There is a woman that has been interviewed among the women that were protesting a couple of days ago, saying that Gambian women life matter. Because this whole month, people, even since last month, people campaigning on Facebook saying Gambian women life matter, we should stop. The government should stop the amount of death that people are going through when they give birth. People coming to explain their stories on what what they've been through in the hospitals and just why the government should take this serious. And then everybody else join, posting, sharing the post, talking about Gambian women life matter, changing their profile pictures to Gambian women matter. And the First Lady never said nothing about nothing. And she claimed to have a foundation about girls and supporting the girls and the women, stuff like this. But she never said nothing about this campaign that people were doing for so long on Facebook. The whole Gambian community on all the Gambian platforms, Twitter, Facebook, everywhere. Until one of her biggest supporters on Facebook,
who is this comedian called Babaja, who will insult everyone and attack everyone because of her. Then, who named his child to the president himself, okay? Then make a video explaining that I want the first lady to come out and talk about the healthcare, because to be honest, the healthcare is so bad, to be honest. I support you guys, the government, but this healthcare is so assuming, to be honest. Since you took over, you've been neglecting it, to be honest. I myself did my own research and reach out to people, to be honest. And a lot of them, I cannot believe their stories, to be honest. This is sad, to be honest, because I am here in the America, and I have my wife here, and you know, it's different. That's not how they do things. You know, and just try to be like so emotional in that video and like feel ashamed of supporting these people for this kind of government. And then after he did that video, the next day the first lady posts on her page that I am in solidarity with the Gambian women maternity death. We're gonna find a solution to this. Is that not the first lady will only talk when her supporters talk? Okay, that was disrespectful enough. And then look at this. So the women organized a march, a peaceful march, demonstration, protest march, whatever you call it, just normal peaceful march with a signboard, Gambian women's life matter, you know, the amount of maternity death is too much, do something about it, something like this. So a group of women, they were saying that on this day, we are going to be out doing a march from this place to this place. They posted on all the social medias. These women come out to do this march. Where is the first lady? Mary Maras, she disappeared. She did not attend the march. And this president have two wives, by the way. Even if the first lady, for example, got malaria that day, for example, yeah, that she cannot get out, the other wife, where is she, Sayo? Just the health minister, their wives, anybody that is from the government, nothing. So a lot of women come out to march. Gambian Women's Life Matter. You know, marching. A lot of people join them. The first lady is nowhere to be found. Nothing. And why I'm talking about this is, the first lady, this is why I say this first lady is hypocrite and she neglect the people. Now listen. About 2 years ago it was, or nearly 2 years ago, yeah? There was a march that the first lady herself was on this march. This march was called Hands Off Our Girls. This march is from this other first lady from Sierra Leone. That she's also Gambian, but she's also the Sierra Leone first lady. I have one focus. My focus is to make sure the plight of women and children is noticed. The office of the First Lady is not a constituted office, so I'm just using my position as a First Lady to actually bring awareness. It's like the voice for the voiceless, bring awareness so that things that the government are not aware of, I am free to tell the government that this is what is going on. And the reason why it is very important for the First Lady to be telling the government what is the right thing when it comes to women and children's affairs is the fact that we don't get fired. You know, other ministers and other people can be fired any day, but the First Lady cannot be fired. So that is why the First Lady should be the people's First Lady and stand by the people and listen to the people. When the people say something, you have to go back, and when I say government, government is your husband. You have to be able to relay the people's concern to your husband and tell your husband this is what your people are thinking. Because not every president have the luck or the opportunity to have honest people around them. A lot of presidents have people surrounding them that are just there for their own interest. But you as a wife, you don't want your husband to fail, because if he fails, it is on you too. Even though we are not constitutionally elected, but when your husband failed, they said, oh, well, it's you and your husband. Your child have to find a way to feel belong and be like you. So why Hands Off Our Girls? Let's look at the society where we live in Sierra Leone. In Sierra Leone at the moment, we have more girls in trouble in terms of sexual violence, in terms of rape, in terms of early marriage, teenage pregnancy, child prostitution. It affects more girls than boys. The statistics is damning for Sierra Leone, and I think if we don't do something about it,
we will continue to have all the best ideas, all the wonderful things that people want to talk about, the free education, good health and everything. If you don't empower your child, if you don't empower the youth of a nation, definitely, I don't think you will actually succeed in anything you're doing. Because she's born in Gambia, and I think one of her parents is Gambian, something like this. Fatoumata Bio. She was doing this march called Hands Off Our Girls. And when she was doing it, the first lady, our first lady, she did it in Sierra Leone. She had this organization called Hands Off Our Girls. And then she was doing it in Gambia too. I can't remember whether it's our own first lady who's organized that event or it's her who herself who organized it, can't remember. But I saw our first lady in this event on the street. So if this first lady really cared that she wants hands off our girls for being raped or child married or whatever, how the hell is when the women dying, doesn't matter what age they are married and having children and dying, doesn't matter they're married or not, they're dying either with the children or dying alone. Because I have people that, one of the lady in the interview, she's speaking in my language, that's why you wouldn't know what she's saying. She explained that until now she have her operation. Her operation is still painful. 11 years later, it's still not healed. One of the lady also said in the interview, this is just random people that was in the protest that people were interviewing, you know, the journalists. One of the lady also says that she went to the hospital when she was pregnant. She's doing this protest because she went to the hospital when she was heavily pregnant, and the doctor tell her that she was overdue for having a baby. And the doctor tell her that, the nurse tell her that you will give birth by next week. Don't worry about it. They check her and tell her, don't worry, you give birth by next week. Not knowing the baby died 4 days in the tummy. I also, when I was in Gambia last year, I had stories from people's mouth that people die because they give birth. One of the lady give birth and the baby die in the tummy, They do the operation to take the baby out and they leave the womb there, the rotten womb that they're supposed to take out. They forget to take it out and they sew the tummy like that. The woman went home and her whole body starts swelling, and she come back to the hospital and they say, oh, the operation, they did it wrong. They forget to take out the womb inside that was having the baby. So by the time they try to do another operation, the lady died. And other stories that I cannot continue talking because they're too sad. Everyone that support this president or not support this president, you have a lot of family members who are victims of the healthcare. And this president will never step his foot to go and visit the healthcare. It's like a cost to him. Since he took over, he will never step his foot in any of the hospital, the president himself, and try to focus on that. Never. He will go and visit farms where the poultry, where they breed chicken. He will go and visit market and buy some smoked fish. All of those, you will see him in the social media with those kind of video in the news platform, but not hospital where we need him. And then he's busy building a couple of roads so people will sort of African presidents. Aren't you tired of fooling us with 1 or 2 roads that you cannot even do the road correctly? In the next 2 years, they all just went into big holes again, scattered. What's the point? Hey, Allah. So this president, this woman, now that we need her, this first lady, Fatoumata Barbaro, she's claiming hands of our girls, and she's claiming she has a foundation called FAB, and she's doing it to help girls and women. She's busy going all over the world looking for sponsors, traveling all over the world for her organization. So she never really benefited nobody with this organization. And now we need her to come out and stand up in front of those women and say, Gambian life women matter. Tell her husband, in the eyes of the public, that I need you to focus on the healthcare. If she did that, she was going to earn a lot of respect for the Gambians. To be honest, I can't believe she didn't attend this. I really 100% was betting my life that she will attend it to prove to the Gambians that she care about us. Because her and her supporters, they always say they care about us. They don't. Look at this. Just look at this. She didn't go. And there's also another protest, I think the day after or 2 days after. I saw another protest as well, which was yesterday, from an organization called Mothers and Midwives. The organization is formed from US. Some Gambian women in the US, they have an organization called Mothers and Midwives. They try to help to limit the amount of suffering people going through when they give birth.
So they try to get some gift and stuff and send it to this other group of people in Gambia to try to help the women there. They were also doing their mic yesterday. I still didn't see her there. So this president have 2 wives, and the amount of women that are dying in Gambia, I'm not going to show you the pictures. But the amount of people dying every week and every month for childbirth and other things. So all these women come out to complain about childbirth. And these 2 wives that they all have children for the president. They all went yering. They disappeared yering. Mari Maras. How the hell you guys have one care for the Gambian people when you don't when you don't want to join the Gambian women like you crying because of the amount of death in childbirth? I've never seen this. I pray 2021 we have new government. I don't care who the new government is. I just want new government, and I hope that new government will focus in the healthcare. Okay, now I'm going to talk about a little bit about Senegal current affair, and I'll talk in my language a little bit for people that don't understand English. I'll talk in Wolof because I have Senegalese people that watch me. So the Senegal current affair, I just want to talk about, it's 2 current affairs, but I'll just talk about one. The other one is just not very important. So this current affair that I want to talk about is about a Senegal woman that is renting a house in one of the compounds in Senegal, in Dakar. I think it's in Dakar. This house is very nice and beautiful. You can see it in the video. Those posh nice houses. You know, in Africa, when you have that, it's a business. Some people, they'll just build a nice house and they will have their own house there, and they will build different houses which they're going to rent, and they can survive from that rent. They don't have to get a job because it's good money. So this man is living in the house, and he have another apartments where he rent people. So he rent one of the room to one of these young girl who they said she's, I don't know, 25. So they say she rent the room, but she was just like bringing men there all the time. Okay, a lot of these African landlords, especially Gambia and Senegal, because they are Muslim, and because our men have this thing of protecting our women, it's good though in a way. They don't like our women to like do certain things that is so bad, and they're just not saying nothing. They're not used to it. It's very African. I like it in a way. Depend how they do it. Sometimes it's a bit too much and unnecessary, but sometimes I like it. It's like, but anyway, it's life. You cannot win. You might call it is controlling, whatever, but I'm very African. So I like it in a way. When someone is doing bad, even if it's me, you try to protect me. Come on. I will need that then. Anyway, so when he rent this woman the house, the woman was bringing men there all the time. A lot of girls in Africa, I say this in my video, it's because the African men, a lot of them, they like to sponsor these girls when they're dating them. And the girls also will ask them, help me with this money, help me with that money. So some of these girls will have different boyfriends and they don't even get a job. That's their job. These men will pay their rent, even buy them cars sometime, and buying them the most expensive wigs all the time and dresses and just going crazy. It's one of the reasons why Africa cannot develop too. Anyway, it's a long list of why Africa cannot develop, but this is one of the top reasons too. So this particular girl was insulting the landlord. When the landlord tell her that you have to leave my house. I don't want you to bring in people here. This house is given to you, not for you to turn it into hotel, some sex place, bringing different men to do things with them. And the girl said, I'm not going. And the man said, when I give you this house, I agree for 2 months. And now it's 2 months, you have to go. And then the man take her to court. And she went and get a lawyer too. And they give her 6 months to go. After the 6 months, she still didn't go. She continued staying for another 2 months. The whole time she was arguing with this man, and the neighbors, they were interviewed, they also witnessed how she was arguing with this man and just insulting the man all the time. I explained to you how Africa is not lacking of ghetto-minded mind. Okay? So this man was insulting this man, and this man is older. It's like, can be her father, have children, you know, just older man. So she kept insulting the man every time, whenever the man condemning her behavior, and insulting other people when they get involved, and telling the man, I'm not going and there's nothing you can do about it. So one day she bring a man, and the man said, look, I want you to go. You're not allowed to come into this house. This girl can come in because she's nyawling me, bullying me, telling me she's not leaving my house. I don't know how long it's going to take for her to leave my flat. But for you, you're not allowed here, because I told her she's not allowed to bring any man here. I'm tired of her bringing men here. So the man stand up and say this to the man when this girl bring a man in the car.
with a car. And then the girl said to the man, okay, you go, I'll deal with him. And then she went in and started insulting this landlord. The landlord was sitting down on the chair outside, and the woman was insulting mother's private part, father's private part, just insulting, bad insult. And this man is very angry but did not want to hit her. And the man just stopped breathing, people. Like, when I say the woman insulted the man until he died, the woman insulted the man until he died. Because as much as we don't like insulting, as much as we insult a lot, we don't like insulting Africans. How much we hate you insulting us. Do you know how many people in prison in Gambia and Senegal because someone insulted their mother private part, they stab you? That's how much they hate it. One thing about Gambia and Senegal people is the way they love their mother, yeah? Especially when it comes to, even the ones that don't have like much love and respect for their mother. If you want to get to them, just insult their mother. Majority of Gambia and Senegal people, if you want to get to them, insult their mother or father. Even though a lot of them do it joking like nothing. It's like how American people always think about nigger, and when you call them nigger, they get angry. I don't get that too. Aren't we weird, us Africans? Bless us. Anyway, so this woman insulted this man until the man cannot breathe again. The man just stopped breathing from the, on the chair. And people start shaking him and just trying to get him to the hospital. He's already dead. This is the first one that I hear, this new one. Rest in peace. It's not funny at all. So, it's funny, but it's not funny. Like, I can't laugh at this no matter what, because I know I laugh at everything, but I've never seen this one in my community so far. Maybe it happens, I don't know about it. Someone that has been insulted until they stop breathing. I've never seen this one. This one is new. I hope it's not going to continue. I pray this man will rest in peace. But people, I know someone can have a heart attack when they're so angry. And I know someone can live with a lot of pain. And this pain can create them a long-term pain that can create them a heart attack, can give them a heart attack. I understand. But this insulting, we all know how much it gets to us, this mother and father insult. We all know the pain it causes to us. Then people, please, you can talk to someone when they annoy you. You don't have to go to deep insult, mother and father, private part, and going crazy. They got nothing to do with the issue. I don't know what's going to happen. They're saying that the girl is going to prison for 6 months and people complaining that's small because she killed this man. I don't know what's going to happen to the case, but this is what happened. Okay, I'm just going to quickly talk a little bit in Wolof and I'm going to end this video. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and I'm going to see you guys again soon. Hello mbokki Facebook, asalaamaaleykum. Tey nag dikk naa pour wax leen ne suñ First Lady ba tey mu ngi ñuy sàgganee ak suñ nguur gi rek dañu sàgganee di ñu yab di ñu ñaawal ak also di wax Sénégal jànq boo nga xam ne fa lu waasoon néeg xas borom néeg ba borom néeg ba dee xas borom kër ga bam sedd sa toogu bam toogoon mu di ko xas di ko saaga di ko xas ba borom kër ga sedd lii dee ma juddoo ba tey mosuma koo gis. nit koy xas bam tàlli ñaar dee lii fa ëpp ku ko mas a dégg day wax man de mosuma koo dégg yal na ko yàlla xare àjjana danaa wax si loolu after léegi may waxagum suñ First Lady bi lim ñu defate fan yi ci gannaaw def naa fi vidéo xolof di leen wax ne suñ First Lady fa ñuy sàgganee xam nit ñi xam ko bind naan doon disrespect our First Lady ma ne patati ko seetaan suñ First Lady fa naa fekk te faalewut ñu moo jëkkatam xem ndax li tax may la fa naa fekk fay wax nit ñi ne moom bokk ci politique tam moo ci gën a bokk waaye fa koy wax di sàngoo deru béy bukki bu sàngoo deru béy la te moom soo gisee mun naa fekkit moom fii day xatam daaw la xaw ma daaw jéeg mu fi génnoon naan hands of our girls mooy dindi sa loxo bi teggi sa loxo ci suñ gune yi ci suñ jànq yi ci suñ gune yi rek wala suñ jànq yi mooy girls léegi campagne boobu nag xaw ma dafa ko doon def ngir First Lady Sierra Leone bi nga xam ne Gambian la waaye waa Sierra Leone la itam mooy jëkkati borom jabari Sierra Leone seen First Lady bi te mu tudd Fatima Boy waaye Gambian la juddoo te benn ci kilifaam yi Gambian la xam nga daf dee defanteeg kooku di wujjeeg moom
kooku xaw ma ndax moo taxoon muy def hands of our girls parce que kooku moom dafa xam campagne bu mu commencé Sierra Leone ay xat ci gannaaw di wax ne na nit ñi bàyyi jànqam yi doomam yi xaw ma daaw la ko commencé xaw ma daaw jéeg di wax ne na nit ñi génnee gune yi jigéen yi nit ñi di tëddoo aka di leen réep aka di leen takk buñ du xee gune na ko nit ñi ba muy campagne loolu léegi nag xaw ma ndax campagne boobu moom la indi woon Gambie wala suñ First Lady bi Gambie moo organise campagne bu mel noonu waaye daal gisoon naa ci suñ First Lady bi ànd ak First Lady Sierra Leone yan bi ñuy dox ci tali bi ak yeneen jigéen ñi mu naan hands of our girls suñ First Lady bi def nii loxoom ba ne law di jaay waane nag tàllal loxo te tey biñ ko soxlaa mu ne yereng ne maani maraas ni jiwu xorom lii du naafiq nañ waxante dëgg de su fekkee ne First Lady bii bërki démb boo njaay maa fi defoon vidéo sax di wax ne nit ñaa ngi weer yi la yépp xat yi la yépp nit ñaa ngi jàmbar lopitaan yi First Lady bi la jëkkatam du ko mas a seeti suñ lopitaan yi du ko mas a toppatoo suñ lopitaan yi nit ñi di dee aka fajoo ji Sénégal ca private hospital yi dafa seer aka fajoo Gambie sa private hospital yi dafa seer te Gambie sax private hospital bu baax bëriwu fa boole ci it léegi bu yàggutoo ndoy weer wala passé ak weer wi yépp nit ñi di campagne Facebook naan Gambia Women Life Matter na nguur gi ba jigéen ñi ni ñuy deexee te du leen toppatoo suñuy jut di dee ndax fi mu ne Gambie day ku fay jut te deexoo santal yàlla ñi fay jut ñu bëri fa ñuy dee bu fekkee ne xanaa yàlla may la nga xam doom ci jàmm rek waaye bu fekkee fa compliqué ngay dee ndax xamuñ docteur yu baax xamuñ machine yu baax xamuñ garab yu baax xamuñ lenn lu baax jigéen ñi ñëpp jóg ci Facebook bi góor ñi sax ànd ci di wax di def seen profile picture yi Gambian Life Matter Gambian Women Life Matter dimbale leen jigéen ñi li ñuy deexee loolu jaaduwut di ko wax si réseaux sociaux yépp rek léegi mu ne yereen faalewut nit ña lu yàgg nit ñi di ko wax faalewut nit ñi ay weer wi la yépp nag mu nit ñi gën a dee rek dee gi gën a yokku weer wi la yépp nit ñi yuuxu Facebook ba bërki dee mboo njaa bu yàggut ay fan si gannaaw nii kenn ci supportam yu mag yi ne Facebook di ko defal vidéo di ko campagnal ki tuddee jëkkatam doom noonu tudd Babaaja daal di def vidéo ne ko yow de ñëwal nga wax ak nit ñi First Lady ñaan naa la génnal wax ak bokk si nit ñi li ñuy campagne ba pare yow sa jëkkët sa nguur gi génn leen nag ngeen dimbale lopitaan yi yéen de ba ngeen toogee tey yéen a ngi sàggale lopitaan yi dëgg-dëgg lii jaaduwul daal di wax daal ne wax naa ay nit waaye wax nañ ma lañ daj Gambie ba te man maa ngi toog Amérique gii waaye lopitaan yi melul noonu lii de jaaduwul dëgg-dëgg yàllaa ko weer toroxal ko xoj ko rek mu wax dëgg gi sa vidéo boobu soo ko gisee sa vidéo ba sax mu nga rus ba bugg a dee ba mu waxee loola yàggut sa ëllëg sa Fatoumata Bah Barrow post ci Facebook page am bi daal di ne waaw ñun de danañ seet nu ñuy def pour jigéen ñi buñ deexati ndax deegu bëri gii solidarité maa ngi ànd ak yéen solidarité daal di ànd ak yéen ci li ngeen di wax daal benn jigéen warta judde doom di dee nangam bind ay kayaam daal sa laa defoon vidéo wane moom de lim bind noonu safu ko fay naafiq nit ñi foog ne may wax nakam turki jam nakam nag fi mu ne ba mu bindee waxee naafiq yooyu fekk jigéen ñi wax nañ ne ñoom bés nangam fa ñuy génne dox ci mbedd mi maaj ndi wax nguur gi mu dimbale leen ci nit ñi ci lopitaan yi Today's protest attracted people from all regions across the country. Sukay Jaju is one of them and she came as far as North Bank. foogoon naa ne day dana génn ànd sa maaj ma pour nit ñi xam ne dëgg-dëgg kii faale nañu président bu xam ñaari jabar lëmm jigéen ñi réew ma génn taxaw jigéen ñu bëri ñi la génn ci mbedd mi ku nekk ñi jógee ba ay baseek fu nekk ñëw ba foofa sa maaj ba nam sori di fa maaj ne pour jigéen ñi dee bi ñuy xam doom ak jos lopitaan yi rek in général dimbale leen ñi ci yow sa jabar sa ñaari jabar yëpp kenn génnul ànd ak ñoom ne yereen moo tax ma ne la First Lady bi fa naafeq su naafequtoon konoon post boobu ko bindee bu gisee nit ñi génn di maaj fay jóg topp ca te nit ñi duñ ne fañ génn tey rek di maaj fañ ko yàggoon a wax ne bés nangam la ñuy génn di maaj di ko wax ci Facebook beeg fu ne ñi di ko fa wax yëg na ko xam na ko
ñi koy support yëg nañ ko xam nañ ko nguuram gi yëg nañ ko xam nañ ko ne nit ñi fa ñuy génn bés nangam maay nit ña génn rungu jigéeni Gambie yu bëri génn rungu soo déggee nit ñi leen di interview nit ñi interview nit ñi la li ñuy wax benn jigéen wax na ko danaa fi def vidéo bi ngeen dégg ko ñen takatale para fay kabiri ñabo ite ñom muso kam drana ta lebo ite enta para fa so la way par sai musu jamani ta lebo ikala fi kele timita dina musolti musol ñen takatale para fa so ñom muso ni ndaga dingo so to le dim fulanga wala so par entara wadi fulo be mo operation ol par na di kilo ngol labanta min na operation ol sai tu 11 je sai wala so mbasiri ñun lami fonto tan na operation da man tara kende yaare mbasiri ñun sur lami fonto tan na operation da fa man tara korak danga wuluwo di ala dingo di ndamba ta bari man ta ñi la kenna di mo tan di dron ko kadu musola mun tetu ana ale so di musuna ni la nga jibe ni to fanata da di same situation auto aben ni milare génn si nag àddina yëpp jigéen yëpp génn si di xeex li nga xam ne dafa métti te daw yaram jigéen ñi wasin di faatu ak seen doom dafa métti ku nekk xam ne ni juróom-ñeenti weer métti nga toog doo nelaw doo lekka bu la neex yaa ngi xalaat ne man kat su wasin jotee dama muccale loolu la doon ñëpp di ñaan yàlla ku nekk soo biiree da nga naan yan naa muccale nga dem nag intoona nga dem lopitaan nga ñàkk sa bopp ñàkk sa doom dafa métti ñuy laajte ne lan mooy résine bi li tax nit ñi bu ñu wasinee dee ak seen doom yi loolu la ñoo laaj ñi nekk l'hôpital docteur si ak nurse ñun loolu la ñoo laajte lan mooy problème bi li tax nit ñi di wasin di dee loolu la ñoo laajte loolu la ñoo jooy because da ngaa gis ne boo demee l'hôpital da ngaa gis ne sax pour nga gis docteur yéen dafa nekk problème wa nga gis noonu dafa nekk problème lii problème moom mooy da ngaa ñëw sa métit pour nga ñëw ñu dimbale la sax dafa nekk ak dañoo def leen neex soog laa ñëw atteindre understand nga xam nga loolu dafa doy waar si ku nekk si diggante ku nekk xam naka la soo dee jigéen rek xam nga naka la wasin mel understand nga man lii dama si jaar moo tax tey ma bàyyi lépp lu maa def génn si understand nga dama si jaar ma dem nekk si suma weer pour wasin dem noos bi ne ma next week di nga wasin nekk suma doom bi dee na 4 days si suma biir bi dafa doy waar yàlla rek moo ma dimbal ni kon dama doon dee soo dañoo ñaan nguur gi ñu gëstu lopitaan yi def fa docteur qualified loolu la ñoo ñaan nguur ñu dimbale ñu ca yàlla tax ñu defal ñu docteur si qualified non si qualified ñu dimbale jigéen ñi. dégg ngeen ko li mu wax bokkut ak man ku ma déggal sama bopp ku ma déggal sama bopp kuñ ma waxal sama bopp ko xam ne mbokkam ma wax nam deexee man li tax ma basu poon nguur gi xam naa ko de depuis bañ ma waxee yooyu yëpp daaw ma demee Gambie ak la ma gis sa laa commencé di wax ne nguur gi fekk góorgóorlu ci lopitaan dootuma ko support di séem comme ni jigéen bi wax nii man xam naa koo xam ne it dégg man mbokkam moom ma ko wax ku jege moom kooku it fa gaañu wax naa ko sama vidéo di jeex du xaaj fa gaañu ngir ne fa xam doom ja gaañu ci biir bi comme li dal jigéen ji ba pare lopitaan ba opéré génnee doom ja wëcc fa xàndaale ba nëb jigéen ja yaram wa yëpp néewi mi waaj a dee ñu indi xàkkate lopitaan ba ñu ne ko sa xàndaale bee nëb ci sa biir bi fañ ko fàttee dindi balaa ñoo xar biir ba génnee xàndaale jigéen ja dee fi mu ne loolu ku ci mën a ne di support nit xamuñ docteur yu baax xamuñ garab yu baax xamuñ machine yu baax yenn docteur yañ xam yu ci bëri fañ yabaate te xamuñ seen liggéey bi nguur gi nag million am yii xaw ma pour lan la ndax duhut school yi duhut liggéey bu mu jox Gambien yi duhut lopitaan bu mu defar lu dul ñaari tali ya muy defar na le rek bugg nit ñi dawal moto tak yàlla traité ko ku am accident ca oto ya yaay dee ndax lopitaan xamul waaw fi mu ne nii nag nguur gaa nga direeku naan fay campagne kat direeku daal ne xat mi ñëw nii fa bugg a gañe élection bi ku ñu bugg nag Gambie ñaanal ñu xat mi ñëw nii ñu xam président bu xees buñ mënti xam baax na yàlla na président ba defar hôpital ya rek man loolu laa soxla bu ñu joxut liggéey it nañu defar hôpital ya ñuy liggéeyal suñ bopp di xasul bay robi ñu jàpp si yàlla te xam ne nattu la waaw moom nag su fekkee ne nag li muy wax nii ne hands of our girls bu jigéeni Sierra Leone bi doon def noonu ki muy wujjeet noonu su fekkee ne loolu saf na ko ne ko noonu dana génn démb xaw ma lu mu demee ca campagne boobu di rettexi sa mbedd ma naan hands of our girls te moom ñu ngi ko interview bu yàggut muy dox ci mbeddi Banjul ya naan moom daf day dox di exercise kuy dox di exercise bay daw ci vidéo bi ñu la interview ngay daw ci kanam ak kanam nañ def nii ñu xool ñu ngi gis mu ngi dem xool leen ñiti ni ñoo stopé di xool moom first lady bi ndax moom la na du moom
so whilst ñu ngi dem xam naa yéen a ngi am connection dama gis rek nga ne kii Fatou Sama la xarama nice lan mooy panka I don't understand lii panka laajte naa la ko yow xale baa ñuul nga di xale baa ñu foog ma xam panka déedéet ma xaw ma loolu so yow yeah you're welcome yep loolu neex naa dégg kon Gambia fii la ñoo em ak yéen ñu seet si xaw ma ndax dina d'accord suñ ko bëggee seet si ñëw këram xam naka la dee defee daily routine bi gis neen yeneen dëkka first lady bi ñu dañ ko dee mën a dem seeti di gis naka la moo tëralee bisam yi lan ak lan la dee def so first lady dama bëgg nga daw fii ba fële rek ñu xool 1 2 3 kiis ma ko waree tëri xool leen mi ne dafa daw nii de te dama la bëggoon a ñëw challenge ku xool na yow mën a yow ko daa daw xool leen first lady bi man rus naa sax fu mu nekk nii yaa ñu mun jërëjëf kon kay yow war ngaa mën a génn dox bu nit ñi dox ne pour jigéen ñi seen dee bi ñuy dee bu ñuy wasin jeex te yow nga xam ay doom président bi sa ñaari jabar yëpp xam ay doom ñoom ñëpp ne yerañ ci campagne bi le ñoom ñaar ñëpp waroon a génn dox ni ko noon Gambie dañ leen respect gis ngeen yéen seen yëf yi nattu la ni ngeen di sàgganee Gambie nattu la yaakaar ne du ngeen toogaat moo tax yàlla di leen def lii ndax lii fa ëpp du neen lii dox sax du ko def man sax bu ma doon président wala jabari président danaa xam ne may génn dem ci campagne bi ndax nit ñi ndax jos pour suma jëkkër mën a gañe rek élection boo xam ne déwén gii la yow sa jëkkër deful dara nit ñi ñëpp a ngi xultu nu sàgganee nit ñi nga war a génn wan nit ñi ne faale naa leen nga ne yereñ yéen ñaar yëpp ne yereñ kenn ñëwul ànd ak jigéen ñi le maaj jigéen ñi ñaari fan lañ maaj fa njëkk a def campagne bi maaj jigéen ñi yëpp dënnu ñiy jógee fu sori fii ba ay koli koro ñëw ci campagne bi gox yi yëpp Gambie dajee def campagne bi le dox si mbedd mi Gambie mu mel lay mata jigéen ñi dee bu ñuy wasin dimbale leen ñu defaat beneen campagne yi beneen compagnie bu ne Amérique tudd Gambia Mothers and Midwife and Mothers seen organisation boobu ñoomi seen nit ña ne Gambie jóg yeneen jigéeni Gambie yooyu jógaat defaat beneen campagne sa ëllëg sa yereñ ba tey foofu la di bi génnul bu jëm génnul ñoom ñëpp ne yereñ te ñoom jigéen ñuy campagne Gambie ñoo ca waroon a jiitu saka di campagne bi kuy wasin di dee ñoom ñu jut ay doom di sëy ne jabari président la ñoo mën dooyaan lii duhut gàlli rek ak yab Gambien yi rek ak sàgganee Gambien yi déedéet lii nattu la bu leen yàlla sëpp te nattu bi mooy ne ngeen di génnee seen bopp si nguur gi yéenay génnee seen bopp si nguur gi wax naa leen ko xat yi yëpp dëgg la depuis ba ngeen toogee xees nit ñaa leen di criticize and unnecessary ñàkk fayda criticize waaye lu ci bëri nit ñaa ngi leen koo criticize fi mu ne nii ak depuis daaw gi ak ren gi nga xam ne xam ngeen fa ñetti xat boobu ba tey ba léegi ñeenti xat yu xam fayda la te dëgg la saka lopitaan bi ngeen dut ma sa taxaw yow Baro lopitaan bi nga xam ne mu sa kër 2 mètres sax matu ko te doo ko mas a seeti doo ko mas a defar doo fa mas a taxaw ñu vidéo la nga ne lopitaan bi laa seet si condition am bi ni mel pour ñu defar ko waaye yaa ngay seeti marché bay jënd koŋ di seeti ay ganaari suudis yi ñuy yar di kaya ñuy wax ngay defar ay ñaari godorong yoo xam ne yàlla traité ko ku ca moto tampon fañ lay robi ndax lopitaan bu la faj xamul kon nga ñëw bu garay moo tax ngay defar godorong yi waaw ñun nag sëpp lañ leen yàlla yéen nguuri Afrique président yëpp tout sëpp nañ leen yàlla waaw man nag maa ngi bugg a wax si tuuti si jànq bi nga xam ne fa luwaas néegam di rancang borom kër ga xaaya ko rancang ma mu ne du génn di ko xas bam sedd maa ngi wax tuuti ci kooku. waaw Faa Jànge nit ku baax la koñ bi yëpp loolu lañ ko xamee nit ku baax la bëgg ay xale bëgg waa koñ bi yëpp am ak ñëpp jàmm nag xale bi daal moo ñëw rek fatt ko xale bi ñëw fatt ko génn sama kër mu ne du génn ñëpp teg nañ ci seen bu amee 25 ans si la yem xale bu ndaw génnal sama kër mu ne doo génn 2 weer dong la ko luye woon mu toogaat fi yeneen 2 weer mu ne ko génnal mu ne ko amaguma fu ma nekk mu ko waxee loolu mu ne ko léegi kon may naa yeneen 2 weer nga toog boo toogee après ñu wut foo nekk xale bi di entré chaque jour am ku génn am ku dugg mu ne ko sama kër bëgguma ci lii auberge la ko def day taxawaalu jàngul deful dara auberge la ko def tonton nekk man bëgguma lii sama kër génnal dama la mayoon rek pour 2 weer nga toog fi 4 weer génnal noonu bu ko paa bi waxee loolu fii lay toog tiim paa bi di ko saaga waxoo dëgg
lii ak lii waxoo dëgg lu ma fi dugal génneel moo fi fii dama fi génn ba mu neex paa bi nag xanaa amoo kër papa maa la luye woon génnal mu ne ko man génn ma si lañ dem ci yoon nag mais moom fii lay tiim paa bi du benn yoon du ñaari yoon di ko saaga man mi fekkee naa ko ba tàyyi sama morom ak morom fekkee nañ ko fii muy saaga paa bi di ko wax naka su dul noonu fii lañ ko fekk loolu daal moo ko boole xale bu jigéen bi ba barki démb mardi bii nii moo ci mujj fii ay 8h 9h bu mu ñëwee gaare bu mu gaaree mu ne ko yow xale bu góor bi dugg mais yow di nga dugg mu ne xale bu góor bi demal dinaa defanteeg paa bi nii xale bu góor bi taxaw lu yàgg di ko xool muy wax ak paa bi naan ko da ngay fen ak di daal loo xam ne ni ñeme ma ko sax wax man lu ñaaw lu ne mu yàq ko paa bi looloo ko jàpp nag xol bi parce que dafa metti sa moroom sëtaati sa tiim la di la wax loo xam ne ni sa doom sax ñemewuloo ko wax dafa metti paa bi looloo ko metti nag looloo kii xol bi ba mu amee arrêt cardiaque dafa metti de xale bu ndaw njabootu paa bi ñu ngi fi noo fekk loon fi nag parce que fii da koo luwe njabootu paa bi nekkuñu fi waaw. so xale bu jigéen bi mel na ni da ko doon tëkk si li ñu si d'après. Sénégal koori affaire ma bëgg a wax tey mooy jigéen yi nga xam ne fa ñu xamee néeg ubbi ko def ko baar def ko hôtel góor gu dugg keneen dugg gis nga jànq bi xas la borom kër ga ba ñu xamee ko ci landlord ci hàngale xas ko bam sedd dee lim def moo ci gën a tuuti ndax kooku de fa rey borom kër ga ngir xas ba tax moom néeg ba nga xam ne fa ko ubbi woon def ko hôtel di fa def di góor ñi ñëw di ko génn weeru waaye xam ne jigéen ñoo xam ne tey xamuñ problème boobu waaye ñoo raw kooku man nag li wax naa ko ci ay vidéo ba sonn yéen góori Afrique feeg baxu leen jigéen ñi ngeen di nekkat di leen jëndal lu ne di leen yàq Afrique du développe lii ci li yàq Afrique la bokk ndax jànq yi xam nañ ne ak jeeg yi xam nañ ne yéen a leen di jox lu ne di nekk ak ñoom moo tax ñi di ko def su ngeen ko defutoon su ngeen defoon seen bopp nit danañ wuti liggéey def seen bopp nit wuti jëkkat toog def seen bopp nit waaye soo gisee ñu ubbi seen néeg yi def ko ci hôtel di fa rang góor yi yéen a leen di nekkal di leen jëndal ay mees ak di leen fayal néeg di leen jox allowance weer bu neex ak lu ne ngeen di leen ko def te ñu ci bëri yéen a nga xam ne ay jabar wala ngeen war a dajale seen xaalis ba takk jabar ngeen di ko ñàkkee fayda xame ay jabar xame ay mbokk yoo xam ne ku ci xañ du reer xamul dara du ngeen leen dimbale xaalis ba yépp pour jànq yi la yéen li ngeen di def moo tax président bu baax du ngeen koy mën a am ndax yéen yéenay jàngal seen gune yi buñ doxee gune yi ñu ci bëri di leen jàngal corruption ak dëng wax naa leen ko ba sonn su fekkee ne jànq bi le mu nga luwaas néeg ca góor ga ne ko man de Dakar la lii xëye foog naa ne góor ga ne ko man de génnal suma néeg bi ndax man ba ma lay jox néeg bi ñaari weer lañ waxante woon te ñaari weer yi passé na te yow nit ñi ngay dugal si kër gi ñuy dugg di génn si neexul ma jànq ba ñaar fukki at ak juróom la am mu ne ko duma fi génn daal di góor ga yóbbu ko koot jël avocat moom it mu jël avocat di defante góor ga fi mu ne nii ba góor ga ba avocat ba ne ko yow dangay toog juróom benni weer soog a génn juróom benni weer jot mu lànk ne du génn toog di defante góor ga saa wu ne muy saaga góor ga di ko xas koñ ba yépp ku wax mu saaga la yow it boole si fi mu ne xam ab bés boo xam ne góor gi fa ñëw indi jigéen indi góor ca oto ba góor gi ne ko yaa sa góor gi de du ngeen fi dugg mu ne góor gi doo fi dugg ndax kii nit ñi muy indi si kër gi xaaye naa ko mu ne koo ko taxawal man danaa defante kii dal di ñëw fekk ko ko borom kër ga fam toog mu di ko xas di ko xas di ko saaga di ko xas di ko saaga ba borom kër ga fuddu sedd ndax ko fa ko bañ a dóor nguur gi jàpp ko te nguur gi xam nga seen luwaay yi ñuy wax waroo a dóor kii ak nangam saka buñ demee ba dem koot ba xam ay avocat su ko dóoree fi mu ne xay wi gën a yokk kooku daal fa toog xolam bi bax mu di ko saaga rek ba ko sedd rek ca toogu ba nit ñi laal ko yëngatuwul nit ñi wuti oto yu ne fañ koy yóbbu hôpital mu ne yereng ñu yóbbu mu ñu ne leen kii dee na fi mu ne ñun saaga ndey yi ñuy defante te ñun xam nañ ne saaga yi def ñu di dugg torop ci xol ñun ñu ci bëri Sénégal ak Gambie xaw ma yeneen xeet yi waaye ñun Sénégal ak Gambie li ci tëdd kaso parce que nit a la saaga ndey nga jam ko bëri na
wax naa leen ba sonn nag saaga ndey gii fa métti de waaye koo xam ne nag fa yaradeku ta dof lu ñàkk fayda rek mu jóg di la saaga bum la jaral nga di ko mer bay dee wala nga di ko ngàdd di ko jam di tëddi kaso seetaanal borom ndax ñun de suñ communauté fa bëri ñoo xam ne seen xamadi haay gi ak seen sañ mi luñ métit wuñ dund moo leen ko teg that's the reality. kon nag yow su fekkee bugg nga sa ndey respect nga sa ndey yow ni nga ko bugga ni nga ko respect rek ngay mën a def waaye nit pour keneen buggee ko noonu respecté ko noonu doo ko mën a sant borom su buggut ndey boppam respect gu ndey boppam du bugg yow sa ndey du ko respect moo tax war a tax nag lu ñàkk fayda rek muy saaga sa ndey xam naa ne nag neexut waaye bu leen ko di jël personnel di métti xol bu métti dëgg fay joxe heart attack te heart attack boo ko xamee boo xamul saas ngay dee lii nag fa jéggi dayoon wa juddoo tey mosuma gis ko xam ne fañ ko saaga ba mu tàlli dee moo tax àdduna si nit kenn xamut bakkanam kañ lay jeex kuy toroxal nit dee fa war a xam fooy xem ndax nit ñi kenn xamut ki ngay toroxal ndax mu ngi waaj a dee xam ndax xaw moo ndax li nga koy toroxal moo koy reyam xamoo ban la si dëgg la góor gii dee na waaye jànq bi daram dana yàqu ba àddina tukki dari maamam sax dana yàqu dari juróom-ñaari sëtam danañ yàqu ne sëtam yi sax de bu ñu waxee ñu ne leen yow nga xam ne sa maam xaskat la fa xas nit ba mu fudd dee caga la ba pare xaskat la ndax luwaas nit këram di fa indi ay góor ñuy dugg ak génn di rang nit ka xaaye la ko nga tëj ci gune gu xam ñaar fukki at ak juróom di xas borom di jaay sañ ak rancang ba borom tàlli dee lii naqadi na borom mbokkam yére ak jabarama doomam yi waaye yowit lii dana la naqadi ak sa famille yowit sa famille bii danay xam gàcce de ne yenn yi moom ki koy def fa mel ni xamoo mbokk ku xam mbokk maa fa ne du def yenn yi sax de nañ leen ba suñu yaram bi ñuy jël def ko rangukaay jigéen ñi yaram bi ñu yàlla jox dóor pour rangukaay xam na jigéen ñoo xam ne seen yaram wi yàlla nga leen ko jox te nit ñaa ngi koy abuse di leen rape wala di leen child marriage wala di leen def yeneen ak yeneen yuñ buggut yow yàlla musal la si loolu nga xam ne sa yaram wi fi mu ne nii tey kenn newut di la rape fi mu ne nii kenn newut di la tëddoo ku koo buggut fi mu ne nii yow ngay cuus di tëddoog nit ñi bi ko sox xaalis wala dara different nit di la hate mel ni xaj bu toskare yenn yi self hate la jigéen sa bopp doo ko mën a bugg ba pare di def yenn yi loolu xamut mukk benn jigéen du bugg boppam ba pare góori jinne di la hate ku la taajtee ne la waxal ma ñaata góor a la hate doo ko xam loolu jigéen du mën a bugg boppam te di ko def bañ sa bopp gi nag da moo ngay gën a def lu bon da moo ngay gën a bañ sa bopp te da moo yàlla di la nattu xamoo sa nattu fu muy mujjee ku ne xam na ne yii ay feebar ak lu ne nit ñi fañ ko siy jëlee dee sax nit ñi fañ ko siy jëlee kon nag def leen seen bopp nit ngir yàlla yonent ba nañ leen def suñ bopp nit ñun jigéeni àdduna si saka ñun jigéeni africain yàgg nañoo sàgganee suñ bopp àddina juróom-ñaar xamee nañ ñu ko yàgg nañoo xoyof malaan di tëddoog nit ñi ngir xalal tëddoog nit ñi ngir lu ne foogoo ne fi mu ne it's time pour ñu bakkoon def suñ bopp nit lii ko ëpp loxo te daw yaram lii moo xew góor gi nag maa ngi koy ñaanal yàlla def ko yàlla yóbbu ko àjjana jigéen ñi nga xam ne yéen a ngi ubbi néeg di ràncam def leen seen bopp nit xuti leen liggéey bu ndaw jàpp si yàlla dina leen ubbi wërsëg te yàlla dina leen may jëkkër ju baax ngeen toog sëy def seen bopp nit yéen góor ñi dee jël jigéen ñi di leen jox ay xaalis di leen sponsor ñi ne ci néeg bi ngeen dem di leen rang ak ñoom yéen ay yàq jigéen ñi te ku ko defoon seen doom du leen neex ba leen ko te def seen bopp nit su ngeen gisee jigéen fu ngeen bugg takk leen ko toog def seen bopp nit su ngeen xamee jabar ak ay doom it xem leen ci borom te toog def seen bopp nit su ngeen xamee xaalis su ngeen ko mëntee a dimbale néew gi doole ji ngeen denc xaalis ba te ba jigéen ñi ngeen di sponsor di yéenay encourage caga gi ak corruption gi yéen a tax bu ne ndaw yi yépp ku ci jeexal school ñu si bëri duñ jeexal school sax commencé caga gi di xam téeméeri far lembalante yéen a leen koy jàngal parce que yéen a leen di wersi xaalis si ñoom xam nañ ne business bu mag la ba leen suñ askan wi ngeen di yàq yéen góori Afrika suñ askan wi yëpp ci seen loxo la ne su ngeen defoon seen bopp nit rek askan wi yëpp barke ñu commencé di xam président yu baax ak doom yu baax ak yëpp wax naa leen ko ba sonn yéen a dee yàq askan wi yéen góori Afrika su ngeen deful seen bopp nit fekk defu leen ko Afrika du mas a baax président bu baax sax duñ ko am kon nag maa ngi ñaan ngeen fexe pour wecci Afrika wecci ni ngeen di jëfoo yéen góori Afrika su ko defee Afrika mën a wecci
ñun ñëpp ñu fekkee ay hope ne yàlla dinañu ko may afan wu gudda wér gi yaram ak bañ fekkee loolu day lay xaar yéen ngeen wecc seen jikko yi wala wecc genn wàlli jikko yi yéen góori Afrika yéen a yàq jigéen ñi yéen a yàq mag ñi yéen a yàq ndaw ñi yëpp ci seen loxo la ne ndax yéen góori Afrika yéen melu leen ni góori bitim réew yéen góori Afrika seen kàddu moo day dox sa réew ma ak seen jëfin kon nag su ngeen ko weccee di dund lu gore lu baax lu dëggu rek réew ma yëpp wecc loo xam ne ko def sa doom du la neex bu ko def doomi jàmbur loo xam ne ko def sa rakk du la neex bu ko def rakki jàmbur jànq loo ko bugg xamal li koy lor nga bañ ko koo def mooy di ko jox xaalis di ko tëddoo kuy def loolu jigéen rek yow yaay worst enemy tey nag fii laa xam tey lu may wax so lii rek la ngeen am guddee jërë ngeen ci si vidéo yi ngeen di seetaan naa leen gis beneen yoon incha allah ok thank you for watching bye ba beneen yoon